Haleluya. Tithokoze mwapadera chemwali chifukwa cha mawu amtengo wapatali amene mwatipatsa. Ndingotherera kundemanga pang'ono chabe choyamba chonena kuti nkhani ya Lazaro ndi nkhani imene ndiyopatsa chidwi kwambiri chifukwa kudzuka kwa Lazaro m'manda zimatanthauza moyo wa munthu. Munthu kakhala kuti walandira Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wako ndi chimodzimodzi kuti wadzuka m'manda chifukwa unali wakufa ndiye tsopano walandira moyo wosatha. Ndiye mpeza kunena kuti pamene Lazaro anadzuka m'manda sikuti zinathera popo, anali womangidwa. Kenako Yesu anawuza kunena kuti masuleni ndipo mumsiye azitani azipita. Ngakhale anadzuka m'manda komabe anali ndi mabandeji atani akumanda. So kulandira Yesu Khristu kangwe ndi mpulumutsi wako sizokwanira. Anthu ambiri analandira Yesu Khristu koma adakali otani womangidwa. Ndipo kufunika step number 2 kuti munthu amasulidwe. Ukamasulidwa umakhala free. Ndiye ngati munthu wolandira Yesu Khristu koma sali free, sikutanthauza kuti adakali otani womangidwa. Ndiye kulandira Yesu it's a miracle, but that miracle is not enough. You need step number 2. Chifukwa chake Lazaro atadzuka m'manda sikuti zinali zokwanira iyayi. Ngakhale kudzuka m'mandako inali miracle yayikulu kwambiri kwa ngati kunali tsiku limene Ayuda ambiri anakhulupirira Yesu Khristu linali tsiku ilili. Komanso tikawerenga some of the commentaries imanena kuti manda amene Lazaro anamuyika kuya kwake it was about 35 steps. 1, 2, 3, 4 mpaka na 35 deep. Koma Yesu analangula Lazaro dzuka, immediately he was out. So it was a great miracle indeed. And anthu ambiri anatembenuka mtima, but that was not enough. Amafunika kuti amasule kuti ambe kuyenda. Amen. Cha number 2 chimene mafuna kamba tonena kuti zonsezi zimachitika for one reason. Kuti Lazaro afe panali chifukwa. Kuti Maria ndi Marita alankhule mawu onena kuti mukanakhala pano sibwezi mlongo wathu atafa panali chifukwa. Chifukwa chake ndichi. The main reason inali onena kuti anthu Yesu samamudziwa. Mavuto wonse amene timakumanawo pa dziko lapansi reason ndi imodzi yokha. We don't know him. Chifukwa Yesu analankhula mawu onena kuti amene amakhulupirira ine sadzafa adzakhala ndi moyo. Kutanthauza kuti imfa imene anthu timafa kuthupi kwa munthu wokhulupirira si imfa. This is resting. Ndikugona ndi tulo. Ndiye Lazaro anafa chifukwa Yesu kunalibeko. Komanso Marita ndi Maria amanena kuti mukanakhala pano sibwezi mlongo wathu atafa chifukwa chonena kuti samamudziwa Yesu. Chifukwa chake Yesu powayankha anavutika kwambiri kuti ayi kodi simukhulupirira kuti ine ndiye kudzuka ndi moyo. Lazaro akhala ndi moyo akuti ayi tikudziwa kuti pa dziko lomaliza adzadzuka kuti ayi I am the resurrection and life. Ineyo ndiye kudzuka ndi moyo. Kutanthauza kuti ngakhale Maria ndi Marita samamudziwa Yesu. So the main problem pakati pake, we don't know who he is. Ndiye chifukwa sitimamudziwa, that's why there are so many problems, so many stress. China chilichonse result yake, reason yake sitimamudziwa. For that reason, timafuna ndikambe nanu introduction ya topic. I think amene naliko last Sunday ndinadza kamba kunena kuti pali topic imene timafuna tigawane imene mipingo yambiri atsogoleri kapena azibusa samaphunzitsa. That's why mpeza nena kuti Chikhristu it is still mysterious even to us Christians because we don't know who God is. Therefore ndi Mulungu sitimamdziwa. That's why Chikhristu chili still mysterious. Ngati kuti chinthu chowawa kwambiri ndi kumampembedza Mulungu amene simumamdziwa. We worship the one we don't know. We don't know him. So because we don't know him, that's why our worship is questionable. Ngakhale fano again we have got so many questions mafunso sayakidwa because we don't know him. Ndiyeno ndimafuna ndikambe nanu just an introduction. Mulungu akatipatsa kutsogolo ku continue from there. Ndimafuna ndikambe nanu kwa zokhudzana ndi Mulungu kapena Trinity.
understanding Trinity and the mysteries of heaven. That's the topic in a Christo ambili. We don't know what is Trinity. Mulungu Atate sitimamdziwa. Mulungu wa Mwana, we don't know him. Mulungu Mzimu sitimamdziwa. That's why all the questions mafusa amene aliko ndili zatu unena kuti fasile matani sitimamdziwa. Hallelujah. Then mafuna kwa nthawi yochepa ndikambe nanu nkhani imeneyo. Tate nditsegule Matthew chapter 28. Matthew 28. Kwa mini mungathe kulemba, it's very important you have to write it down. This is teaching. So it's just an introduction. Chiyambi chabe cha zimene tikhale tikukambirana kutsogolo kama tipatsa nthawi. Matthew 28 tingowerenga verse imodzi yokha pa verse 19. Matthew 28 pa verse 19. Verse 19 akunena kuti, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pali zambiri zimeza kambira kumani mangofuna pa verse 19. Zimeneni mafuna pa verse 19 ndi nkhani imeneyi kumapeto. Okay? In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ndipo amene ndimafuna sini mafuna tikambirani za ubatizo mwana wakambapa koma the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Ndiye Trinity, understanding Trinity and the mysteries of heaven. Pali zinthu zambiri zimene still mysterious. Zimene ngati a Christ we need to understand them. The more we understand them, the more we are free. We free ourselves. For Bible imene kuti mdzazi wachonadi ndipo chonadi chidzakumasulani. So one of the reasons zimene munthu masuka is when you know the truth. Nchifanyike Lazaro atangodzuka manda. That was not enough. Pamofunika truth. Truth inalonena kuti amasulidwe akhale free. So you shall know the truth and the truth shall make you free. We are not free because we don't know the truth. Tirimotete. Ndiye tikamanena kuti Trinity. What is Trinity? Utatu wa Mulungu ndi chani? What is it? So the whole topic zimene tikhale tikukambirana ndi fundo ngati izi. Fundo number 1. These are now objectives. Fundo number 1. What is Trinity? Fundo number 2. Why 3? Not 4 but 3. Why 3? Fundo number 4. Imene tikhale tikukambirana kutsogolo. Who is God the Father? Mulungu Atate ndi ndani? Amaoneka bwanji? Ndipo amapanga chani? What are his attributes? Fundo number 4. Who is Jesus? Yesu amaoneka bwanji? Ndipo amapanga chani? Ndipo fundo number 5 yomaliza imene tikhale tikukambirana kuti who is the Holy Spirit? How does he look like? And what are his attributes? Zimene zonse zimene tikhale tikukambirana zimene anthu ambiri sitimazidziwa. We are failing to understand. Even some of the ministers, we are failing to understand these things. Koma ndizofunikira kwambiri munthu amene kumpembedza umafunika kuzimudziwa. It's very important. It's very important. We need to know him. So number 1, what is Trinity? Utatu wa Mulungu ndi chani? Alipo amene angesene kuyankha mwina anyone can try to answer that question. What is Trinity? Akamani ndi utatu wa Mulungu. What is it? Anyone? What is Trinity? Mrs. Chima. Ulidia Mrs. Chima. Yako lilipo? To my understanding, Trinity, tutandauza Chitumbuka kutoka pale. Trinity is like consists of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Watatu aba kutukumoza itukana kuti Trinity ni shuhuda mweneko kutilongola
muutatu. For more explanation, Mulungu anazionesera mwa Yehova the Father mtawi yakale. The same God anazionesera mtawi ya apostles yake mbele ni Yesu mwana. After Yesu atapita, the same God he showed himself mzimu oyera. Okay. Taonga, that's a good try. Atatu modes. In short, that's very true. Okay. Because of time, let me explain. I'll give you 3 definitions. What is Trinity? I'll give you 3. Yoyamba, a very simple definition. Trinity, the 3 in 1. That's a very simple definition. 3 in 1. Masama kumwamba na padziko pasi ndosiyana. Padziko pasi 1 plus 1 plus 1 asala ndi 3. Pamene kumwamba asala ndi 1. So 3 in 1. 1 plus 1 plus 1 is 1. That is the heavenly mathematics. Amen. Definition yachiwiri ndi Holy Union. That is the Trinity. Holy Union. Union is kuti ndi umodzi tengalina kuti umodzi nde umodzi wake woyera. Holy Union. Now this topic this is we are trying to explain something which is too holy. You have to keep that in mind. We are trying to explain something which is too holy. So because it is too holy, it needs much attention because more people will be revealed while we are trying to explain. So please excuse me the limit. No, that's how God speaks. More things comes up when you are trying to explain something which is too holy. Are we together? Yes. That's why I said understanding Trinity and the mysteries of heaven. So definition number 2, the Holy Union. Definition number 3, ikhala yotalikira pang'ono. Ya number 3 ndiona kuti pachisungu tinganena kuti unity. Unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit as the 3 persons in one Godhead. That is the Trinity. Unity of the Father, the Son, and the Holy Spirit as the 3 persons in one Godhead. That is the Trinity. Ubale kapena kuyanjana kwa Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu ngati anthu atatu koma mwa mmodzi. Amene ni one Godhead. That is the Trinity. Hallelujah. Amen. Now, atatu awawa, they are all equal. Ichi chanthu ambiri samadziwa. Amone ngati Mulungu Atate ndi wamphamvu kwambiri, kenako Mulungu Mwana wamphamvu pang'ono, kenako wamalizira Mzimu Woyera. That is very wrong. They are all equal in power and authority. Kutsogola kwa we explain why. For nthawi zina ena makhala confused ndi mawu amene Yesu ankanena kuti ayi Atate ndi wamkulu woposa ine. Yesu amalankhula mawu amene aja ngati munthu. He was talking those words as a person, not as God. That's why mtati muwerenge bwino Bible, mpangisa the Bible. Mpeza kuti zimene amalankhula before asanamwalire, zimene amalankhula before atadzuka, it was totally different. Chifukwa asanamwalire, he was a human being. He was our brother. Koma atadzuka, he was 100% God. You see? So, atatu awawa, they are all equal. Palipo kwa samzaki. In authority and power, they are the same. But, when you are listing them, the Father is the first to be recognized. That's why, verse 19, Yesu Kristu, mukavesa bwina kunena kuti amene akakhulupirire mukabatize mu dzina la sanayambira Mwana, sanayambira Mzimu. Anati mu dzina la Atate, kenako la Mwana, kenako la Mzimu Woyera. So the first to be recognized is the Father. There's a reason. The second is the Son, and the last one is the Holy Ghost. But that does not mean that the Father is greater than the Son. No, they are all equal. Katilimoti. Hallelujah. Ndiofanana palipo kosamzake. Keep that in mind.
but the Father is the first to be recognized. Okay. Step number 2. Step number 2. Why 3? 3 why? Why 3? Not 4, kapena 5. Why 3? Funso leli loti why 3 ndilofunikira kwambiri chifukwa kuti mpange study Bible mupeza kunena kuti zinthu zambiri almost 90% zili mu 3. So many things. Ndi munthu kuzokhala ndi funso chifukwa chiyani 3? Okay, mwachitsanzo ndipereke chitsanzo kumwamba kuli patatu. First heaven, kumene kuli chani? Kumene timaona mtambo ukafika mpaka na kumene kuli dzuwa ndi mwezi. That's the first heaven. The second heaven kumene kuli chani? Kuli nyenyezi, the stars. The third heaven is above the stars. Ndi kumene kuli mpando wa Mulungu. Why 3 heavens? You see? Pamene anzathu amene amapanga study ma scientists amene akuya kuli ma 9 planets. The Bible does not talk about 9 planets. The Bible says there are 3 heavens. First heaven, second heaven, and third heaven. That's all. Zinazo zilimanina. Chitsanzo china ndichonena kuti Yesu Kristo ali mundu wa Gethsemane. Anapemphera 3 times the same prayer. Not 4, 3. 3 times. That's why funso likubwera why 3? Tukamba sa Trinity palipo ngati? Atatu. So ndikupereka chitsanzo sama 3 kuti muzindikire kunena kuti this is very important to understand why 3. So he prayed 3 times in Gethsemane, the same prayer. Why? Anakhala 3 days in mimba ya soma. 3 days, night and days. And if you understand statement imene Yesu amagambira manena kuti masiku atatu usiku ndi masana. Kutanthauza kuti Yesu sanafe Friday. Fukwanga werengetsera Friday madzulo kafika Sunday mamawa. It's not 3 days and 3 nights. That's a lie. So if you know calculations, you can calculate, okay, that nearly 3 days and 3 nights, you can find your answer on your own. Hallelujah. Amen. Yona anakhala mimba masomba 3 days and 3 nights. Why 3? Tikapita kumwamba in Revelation chapter 4. Mawati holy, amanapita katatu. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Only 3, not 4. Kutanthauza kuti first holy to the Father, second to the Son, the last one to the Holy Ghost. Not 4 holies, but 3. Revelation chapter 4. Ndipo zimene amampatsa kumwamba kunizitiziratu. You are worthy to receive the glory, the honor, and the power. That's all. For you created all things, and by your will they exist and have their being. Only 3 things. So for some command, why 3? Why? Not 4. 3. Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu. 3. Why? So I'll give you 2 answers. Hallelujah. I'll give you 2 reasons. Number 1, the first reason, why 3? Jorena Kuti, 3 is the source of existence. 3 is the source of existence. Tikamana kuti existence, mwachitsanzo, pa Genesis chapter 1, verse 1, Bible imenena kuti Mulungu analinga kumwamba ndi dziko lapansi. In Hebrew, mawu oti Mulungu limati Elohim. Elohim ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Kutanthauza kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera analinga kumwamba ndi dziko lapansi. Without him, kunalibe cholengedwa china chilichonse. Therefore, 3 is the source of existence. So if you want anything which is not existing in your life, ukozokhala mtendere, ukozokhala success, anything that you want in your life, you have to consult 3. If you exclude 3, you are in problem. Because 3 is the source of existence. That's why 3 is very important. Hallelujah. The second reason why 3, you could present up Revelation chapter 21, verse 6. Yesu Kristo akunena kuti ndine woyamba ndi wotsiriza. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Ndema woti woyamba ndi wotsiriza. Kutanthauza kuti munthu wokhulupirira ali in between. We are in between. He is the first and the last. So we are in between. Bokhala pakati paja mpeza kunena kuti mpamene pakupezeka Yesu. Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu. So Yesu ali pakati as the head. He is the head and we are the body. So because we are the body of Christ, that's why we are in between. Then fundo number 2, why 3? Ndionena kuti kutsogolo wa ife
ndi kumbuyo kwa ifeyo kuzikhala kuno, because Christ is in between. I don't know ngati muti panga understand. Nthawi zina timanena kuti ayi banja ndi anthu awiri chimamveka bwino. That's very true. Banja ndi anthu awiri koma si anthu awiri, it's 3. You have to include Christ. So Christ is the third one. Pakakhala kuti Yesu palibe mwangokhala nokha awiri, banja limene silipitirira. No matter how happy you are, it will not last. But you have to be 3. The third one must be Christ himself. So if we are in between with him, he is the head, we are the body. That's why 3 is very important. Kumbuyo kwa ife, ndikutsogolo kwa ife, kuzikhala Kristu. The foundation, yachina Yesu chimene kuchita azikhala Kristu, mapeto azikhala Kristu, ife tizikhala pakatikati. That is Trinity. Hallelujah. Tilimodzi etu. Chabu. Ye fundo yomaliza imene mafuna ndikambe nayo. Tionena kuti who is God the Father? Mulungu Atate ndi ndani? Who is he? Pali yankho limodzi lokha. He is the spirit. There kutanthauza kuti he is the only spirit. Tikawerenga Hebrews chapter 12 verse 9 imanena kuti he is the father of all spirits. The father of all spirits. Kuthupi tili makolo akosiyana-siyana. Makolo ali kwambiri akuthupi. But in spirit we have got one father. Okay? That is John chapter 4 verse 24. Yesu akumuwuza mzimayi pa chitsime wa ku Samariya kunena kuti Mulungu ndi mzimu, ndikompembedza yeye, ampembedze mu mzimu ndi choonadi. So the Father is the Spirit, not just the Spirit, but the Father of all spirits. All spirits came from him. All spirits. He is the Father. Now, this Father of all spirits, he does not move on his throne. Kumwambako mpando wake uli ngati pano akakhala mmene anakhalira yonse. In heaven, he doesn't move. Chilengedwa ili dziko lapansi komanso asanalenge mpaka na pano mpaka na kutsogolo. He will never move. He is always seated. The Father of all spirits. Hallelujah. Amen. Ana mbona shito watatu wangukira you are lying. He does not move from the throne. He is always seated. Then because he is the Father of all spirits, you feel his presence. The presence of the Father. It happens. How come? How do we feel? Why do we feel his presence if he is always seated? Now, mizimu ina nakasi is the Father of the Spirit. He is the one amena matuma mizimu ina ama itumiza. The modzi mwa mzimu umena ama utumiza ndi mzimu woyera. So that Spirit, the Holy Spirit, he carries the presence of the Father. You feel the presence of the Father because the Holy Spirit carries the presence. But that does not mean he is always there. Hallelujah. Amen. He doesn't move. The Father is here. For example, when it tells you, one of the things I feel like, I don't know how I can explain it. I feel like to feel the whole planet. I've become so large that I become so large that I feel the whole planet. A strange feeling. When that feeling comes, I know that the presence of the Father is here. But who brings that presence? Is the Holy Ghost. He carries it. He is always there. Now, this Father we are talking about, he reveals himself through the Holy Spirit. The presence of the Father. Now, reveal
is through his names. Then ndimalizira ndi mayina 4 kwa lero lwazi introduction. Ndimalizira ndi mayina 4 amene God the Father reveals himself through his names. Chifukwa mayina wonse a Mulungu alipo 1,000 names. So I'll give you an example of 4 names of the Father. Mayina amene aja, the Father reveals himself. Hallelujah. Dzina loyamba ndi dzina lotchedwa I am. Exodus chapter 3 verse 14. Mawoti I am. Ine ndine amatanthauza Mulungu Atate. Ndiye pamene Mulungu ankamuza Moses mu phiri la Horeb. Pamene amakamba ni Moses upite ukamtulutse mwanangu achisamba Israeli atuluke apite ku Kenani. Ndiye Moses ambapanga makani iye mukudziwa ndine munthu wachibwibwi ndiye ndikakamba bwanji ndi Farao. Ndiye kudzera kukambirana mpaka na Mose anadzafusafusa. Ndiye nanga Israeli akandifusa kuti ndi ndani amene wantumiza ndikanene kuti chani. Ndiye Mulungu akuyankha unena kuti ukauze kuti ine ndine wandituma. Ine ndine okay chabu. Ndiye Mose ananyamuka ulendo ku Goshen. Ndani akasonkhanitsa ana wonse about 4 million people. Nanauza kuti tabwera anabale tabwera naphanabwera. Ndimafuna tikambene ani kuti Mulungu watate wathu Abrahamu, Isaka ndi Yakobo wantuma kwa ine. Ndiye anthu akuti Mulungu wake kuti takhala muno zaka 430 tili mu ukapolo. Mulungu samationa nthawi yonseyi. Ndiye ufuna utiuze chani. Mulungu wandituma kuti tituluke tipite ku Kenani. Ndiye anafusafuso. Mulungu wake ndi ndani? Chifukwa zoti Mulungu wa Abrahamu, Isaka ndi Yakobo izozo effect nayi walako. Can you tell us the name? What is his name? Ndiye Mose anauza kuti ine ndine wandituma. Ine ndine. They didn't understand. Ine ndine. Ndati okay chabwino. Ngati mufuna mumvetsetse kuti ine ndine ndi ndani. Come closer. Ndarafesendera kufupi. Akuti mwayiona ndodo iyi. Tayiona. Mwayiona tayiona ntangonena chimene ufuna chani. Ndodo mwayiona iyi ndikuiponya pasi. Ndiye ukaiponya, Mungu muone zimene zitachitika. Ndanayiponya pasi. The moment anaponya pasi ndodo ija inasanduka njoka. A serpent. Ina kulumena. Iye msatawi tabwera. Ndiye Mose amachita kuyenda monyadira ngati kuti mphamvu ndi zake zimene osandutsa ndodoyo kuti zayenda njoka. Musatawi tabwera ni kuno. Ndakubwera kudzayigwira kunjira. Ndikusanduka ndodo. Amene inde I am ine ndine. Ndipo anthu osandagoda pasi. They all bowed down. Study the Bible. Anapanga bow. Ndakuti no, it's not enough. Tatukani. Jesimana nani ndichibiswa. Tiona sojani chita. Akuti mwamona mkono wanga uli bwino ulibekana kalikose ndiwika mphwapa ndanawika mphwapa. Kungotulutsa mkono wose kati. Nthawi imene yoyo ngati kunali nthenda yokuta kwambiri linali kati. That was the most dangerous disease. Osamkudza. Iya samsatawi kasenda niku tabwerani. Ndanatenga mkono oja ndikasa mphwapa ndikutulutsa. Ndipo wose unakhala bwino. They all bowed down. That day they understood kuti I am ndani. Because he revealed himself through that name. Ndiwo potchula kuti I am amakhani mati. Kudatchula wambamba kuti I am amawopa. Because God revealed himself through that name. Ndiyeno pamene Mose amalankhula before mamiracle baja. Samamvetsetsa kuti afuna kukamba chana amaona ngati kuti mwina mwake wazungulira munthu. For mawoti I am ine ndine. Pa umunthu wathu mawoti I am. Ndi mawu amene amapereka mafunso kwambiri mwachitsanzo. Akuzokhala mkazi wanu kapena mwamuna wanu. Mwina mwayambana. Ndakufunseni funso. Do you know me? Koma ndi mkazi wanu makhala zaka 10, zaka 15. Muli mbanja. Ndakufunseni. Ukunimanya inu matidziwa inu. Munthu amene mwamdziwa akangofika that point. Not do you know me? Khala kutali akupweteka. It's not him or her who is talking. Something is talking inside. Yes. That's why Moses they didn't understand. Yes. They knew that okay, oh, it is God. So God reveals himself through his names. Hallelujah. Zina number 2. Limene Mulungu amadzipanga reveal.
limachedwa Jehovah Ra. Jehovah Ra. R-A-A-H. Jehovah Ra. Masalimo 23 limatanthauza the Lord our shepherd. The Lord our shepherd. That is the name of God the Father, Jehovah Ra. Do you know how does God reveal himself through that name? Mukawerenga bwino Masalimo 23 ja mupeza kunena kuti Bible linena kuti Yehova ndi busa wanga sindidzasowa. Okay, he leads me in the green pastures. He makes me lie down. Now, what do you mean from verse 1 of Psalms 23? I think pena bange ndinakule monena kuti pena bange miliwa tusima tikamada ndaula pena bange miliwa tusima ndufuna kamba jani akamenda kuti Yehova ndi mbusa wanga sindidzasowa ama ndidyetsa. He leads me, he makes me lie down. Zili ngati mwana wa ng'ono kabebe kamwana kakang'ono kabebe mmakapangira china chilichonse mmakadyetsa mmakasambitsa mmakamveka kakatenza thupi mmadziwa kuti akakasika libwino kadwala. You do everything for the baby. Mwanayo payekha samadandaula samalingalira chilichonse chimangochitika pa automatic. Amene ndi mwana ng'ono chimodzimodzi chiwetu muitenge mene lili mbusi simalingalira kuti kudelera tikaja kuti mwini wache mbusa ne mwana mango chitenga tie mkaja uko kaimangirira pa mtengo chilichonse chili manja mwandani mwa mbusa. Ndipo mene David amene kuti the Lord is my shepherd kutanthauza kuti amene kuti azilingalira za moyo wanga numadandaula kuti ndikhala bwanji. It's not me. It's not me, but God the Father. Nifanyake Yesu akulankhula monena kuti musadandaule kuti mujanji kapena mvalanji kapena kuti mawa mdzaja chani chifukwa Mulungu amadyetsa mbalame zamlengalenga. Chimene amatanthauza chona kuti he is the shepherd. Ndipo khala shepherd sikuti ndiweyo amene umakhala stressed kuti ndipanga bwanji zinthu. You know, chimene amafuna ukamba mwachidule to cut the story short nchonena kuti mundivomereza imafika nyengo ina imene munthu umakhala kuti wakumana ndi problem ndio umafikapo kanisa kwambiri kupezeka kuti solution si kupezekabe. I'm not someone that's a problem. You can agree with me. Ukulingalira kuti apa ndipanga bwanji. What can I do? Mwina osagona osikosi kulingalira kwambiri mpaka na munthu kuwawa koma solution osapezeka. That is the point imene Mulungu amakhala kupanga send message to you kuti it's not you koma ndi udindo wanga wa ineyo. I'm the one who does everything for you. Koma friji mapanga toka. That's why it's my good. Hallelujah. That's why mkawerenga verse 1 verse 2 mpaka pamapeto akuti he leads me. He is the one who leads me. It's not your thoughts who leads you, but he leads me in the green pastures. He makes me ngakali kukhala. David akuna kuti he makes me lie down. Not me, not that mphamvu zanga zimene makhalira pasi, but he is the one who makes me lie down in the green pastures. Though I may walk through the shadows of valleys of death, I shall fear no evil. Thy Lord and thy staff, they comfort me. You have prepared a banquet in the presence of my enemies. My cup overflows. You see, so Mulungu amadzipanga reveal munyengo imene iweyo ukakhala kuti sakutina, you don't have any solution. That's when now God shows up. Amene uja is God the Father. So we must learn to trust him. Ngati sisi kuphunzira kumkhulupirira imadzafika nyengo imene imadzatina nde umadzafika ndipo umadzayeka nde umadyeka adi. Yet you have got the Holy Spirit. Yet you trust him. Yet you proclaim his name. Nde umadyeka adi mpaka na kudyeka mpaka na kuta. Chifukwa chani? You don't give him your problems. So God is trying to send messages in different ways. Wodala na mena mapanga get that message. Don't kill yourself. There's nothing you can do. Just allow him to do what he can do. Yes. Hallelujah. Amen. Okay. Zina number 3. Zina number 4. Zina number 3. God reveals himself.
Dzina la number 3 ndi Adonai. Adonai. Exodus chapter 6, Exodus 6 verse 2 mpaka na 3. Adonai imatanthauza the Lord is master. The Lord is master. Mawoti Lord amatanthauza owner. Mwachitsanzo landlord. Mwini wake wajani? Wamalo. So Lord it means owner. So Adonai it means Lord. Ndiye mkawerenga Exodus 6 verse 2 mpaka na 3. Mupeza unena kuti Mulungu akumuza Moshe kunena kuti I revealed myself to Abraham, Isaac and Jacob as God Almighty. But I did not reveal myself as the Lord. Kutanthauza kuti Abraham, Isaac and Jacob amamudziwa Mulungu as God Almighty. That was the name, they knew him. But it did not Adonai, the Lord. That revelation was not given to them. Then Adonai, kapena Lord, akutanthauza kuti Mulungu amapanga claim zimene zili zake. Akamati Lord ndakuti ndi munthu amene amapanga claim zinthu zimene zili zake. That's why muphiri la Horebu pamene amamuza kuti pita ukatulutse ana Israeli, mwana wanga wachisamba kapena woyamba ukamtulutse. God was claiming his people. They are my people. Ukawatulutse azandiphere sembe muno mujani mujibululu upite. So he was doing that as Adonai. Kutanthauza kuti if you need deliverance, siyatima kamba zija kuti Lazaro watuluka koma dakalo tani womangidwa. So if you need deliverance, it's only the Lord amene amapanga claim what belongs to him amene angakumasule. If you miss him, you cannot be delivered. So God revealed himself as the Lord to Moses. Poyamba, he revealed as I am. Kashiwiri, he is revealing himself as Adonai. Why? He is claiming what belongs to him. Amenali and what. So if we need deliverance, it's only the Lord, Adonai, who can deliver us. If we miss the Lord, ngati kulephera kupanga recognize kunena kuti ineyo I belong to him. Ndikuvutika ndine womangidwa ndudutsa mzowawa komano si kuti ndilipandeka. I belong to someone. I'm a peculiar vessel. There is someone who owns me. If you reach that point, that is the beginning of deliverance. But if you are failing to reach that point, you are not what you can do on your own. The deliverance hallelujah. Ndipo dzina lomaliza la number 4 limene mafandika mpenanu umalizisa uthenga wa lero ndi dzina limene likupezeka pa Matthew chapter 1 verse 21. Pamene Gabriel amafika kwa Maria anamuza kuti wewe udzakhala ndi mwana ndipo udzamutcha dzina lake Yesu kapena Jesus chifukwa adzapulumutsa anthu ambiri. So the name Jesus, it means savior. That's the meaning of Jesus. So in verse 21 akuti Jesus meaning savior. Tikabwera pa verse 23 ya Matthew 21 akupanga lifa zimene Yesaya anakamba ku Yesaya chapter 7. Akunena kuti namwali adzakhala ndi mwana ndipo adzamutcha dzina Emmanuel. Emmanuel meaning God is with us. Then it was a reference. Some atanthauza kuti dzina limene zigwiritsa njalo likhala Emmanuel. No. We don't cast out devils in the name of Emmanuel. Emmanuel is just a reference. Kapena an explanation kuti Mulungu ali ndi ifeyo. But the name that is given to us according to Acts chapter 4 verse 12. Petro sakunena kuti kulibe dzina lina kumwamba ndi pansi limene lapatsidwa kwa munthu but the name of Jesus. So dzina loti Yesu Kristu limatanthauza savior. So in that name the Father reveals himself to his people. Then mupeza unena kuti that definition is savior is very simple. Savior. Very simple definition. Koma kuti mfufuze pa zimene zimachitika pa moyo wathu atsiku ndi tsiku. Mupeza unena kuti we miss a lot. Mwachitsanzo. Kuti munthu uje uyambe kudya ndikutsiriza, you need a savior. Chifukwa ena amafa nthongo ili yani ili nkama. Nthawi zina chakudya chimatha kupita ku windpipe, you can die instantly. Simapita nthawi. So kuti munthu uje uyambe kudya manthongo ndikumaliza sima ija, you need a savior.
kuti munthu uzilankhula, you need a savior. Chifukwa mpweya amene ukutuma ndi wandani? Ndi wa Mulungu. Kuti munthu walowa kubafa usambe ndi kumaliza, you need a savior. Because you can fall down uli kubafa ndi kudani? Ndi kumalira. Kuti munthu uyende pa msewu, you need a savior. To sit on the seat where we are sitting, we need a savior. Kuvala maraya kuti ndimalize kuvala, you need a savior. Ngakhale kutola mafuta kumene, you need a savior. So everything topheka kwambiri. Timeoneka topheka. Those things can kill us. It's very easy to die. We are surrounded in the pena palipos. Because in the space there are so many spirits. Kuti Mungu atise kule maso tione in spirit in space. Zilingati mene ulili kukakhala kuti kulika vuluvulu nde amanyamula mchenga. Nde mene monekera michenga kutuluka. Ndimene so in spirit mizimu ilili. There are so many spirits in spirit. Everywhere we are surrounded. So simple. We need a savior, and that savior is none other than Jesus. That's why we need to recognize him in small things. Recognize in small things. So we need to recognize him in small things. Because it is through those small things whereby the Father reveals himself to us as the Father of all spirits. Hallelujah. Amen. Amen.